kick things off with the relatively new, reigning, defending UFC bantamweight champion, the one and only Petr Yan. Is he here? Is Petr actually here? Ariel, hello, brother. Petr, my friend. How are you? Best, awesome. And Sergey is here to help us as well. Thank you, Sergey. We appreciate it. Petr, I was getting worried because after you won, we were supposed to have you on the show and you didn't show up, so I was afraid that you were not going to show up again. Everyone was getting very worried. Я волновался, потому что после твоей победы ты должен был прийти к нам на шоу, но ты не пришел, и я побоялся, что сегодня ты тоже не придешь. Да, там после поединка мы уехали рано и немножко забыли за время. Вот. А сегодня было все запланировано заранее, поэтому я здесь. Yes, of course, that time after the fight, we had to go home quickly, we had to fly out, so we kind of lost track of time. But this time around, everything was planned, we were ready, and I'm here. Some people were... Ариэль, все для тебя. Надо делать историю сегодня, шуметь. Ariel, everything's for you. This is for you. Today we make history. Today we make noise. We hype it up. I love it. Okay, because, you know, some people were saying, Petr, he's champion now. He forgot about the little people. He's too big. He's too popular. But here you are proving that that's not the case. Потому что некоторые люди говорили, что все, вот он чемпион, он зазнался, он забыл про нас, про маленьких людей. Но это не так, потому что ты здесь прямо сейчас. Это полная чушь. Просто у меня не было интернета. No, of course, it's nonsense. It's all nonsense. I just didn't have internet connection. Okay, fair enough. Okay, so there's a lot to talk to you about, Petr. You've been champion now for a little over 2.5 months. Congratulations. I want to start in order and go back to that night in December against Merab. Were you feeling, leading up to the fight, were you feeling in the build-up, because you fought like it, but I was wondering if you were feeling from a confidence level that you were going to have the fight of your life, because I thought it was the performance of the year. It was an incredible performance. A lot of people didn't expect that. I thought you were at your best on that night. Were you feeling that way on the night, or did it all come together on the night? Уже прошло чуть-чуть больше 2,5 месяцев с тех пор, как ты победил, стал чемпионом. Но я хочу разобраться по порядку. Давай вернемся обратно вот в ту ночь в декабре. Такое было впечатление, что всю неделю до этого все, что ты говорил, так как ты себя вел, твое поведение выглядело так, и потом в итоге в бою выглядело так, что ты был заряжен, ты был готов, и ты на 100% был уверен, что ты в тот вечер победишь. Потому что для меня это был не просто лучший бой, это был лучший бой года и лучший камбэк года. Да, конечно. Возвращаясь к нашему поединку, вспоминаю сейчас свои мысли, свои эмоции, свое состояние. Я был мотивирован, заряжен. Yeah, of course. Going back to that night in December, I'm trying to remember my thought process at that time, my thoughts, what was going through my head. I was fully motivated, fully charged, ready to go. We saw... Знаете, самое главное, Ариэль, что в том поединке я был здоров, я был готов, и я понимал, исходя из нашего первого поединка, если в таком же состоянии я дойду до поединка, у Мераба будут большие проблемы. Что мы увидим? The entire time for the build-up, what I realized and what I knew was that I was 100% healthy, I was 100% ready, and all I had to do is get all the way to the night of the fight, to the fight itself, in that state, and there was going to be no way that I could have lost that fight. I would have won 100%. Я просто вспоминаю наш первый поединок, когда я дрался с ним с одной рукой, и наш бой прошел всю дистанцию. Он не смог меня удосрочить, и я понимал, что сегодня я должен показать, на что я способен. I just realized, my thought process was that let's think back to the first fight when I basically fought him with one hand and still we went the entire distance. We went 5 rounds. He could not finish me. So now I knew exactly this night that this was my night because I was 100% ready. I saw a photo of your coach, Kairat, I hope I'm pronouncing his name correctly, and he had the whole breakdown of all the different scenarios. This photo right here, this went viral. And in fact, someone on our team, our producer Eric, named your coach the coach of the year for this game plan. Can you tell me about this? What does this signify? And is this what you guys usually do before your fights, or was this put together just for the Merab fight? Я видел эту фотографию Карада, надеюсь, правильно говорю его имя. Я видел его фотографию, как он все это расписал, шаг за шагом, весь бой абсолютно. И эта фотография того, как он тебе показывает, оно завирусилось. И даже на нашем шоу его показывали. Скажи, пожалуйста, вы перед каждым боем делаете такую сетку, или это было специально расписано для Мераба?
Кайрат, вернемся, да, к тренеру Кайрату. У него своеобразная стратегия подготовки и очень обширный анализ он делает соперника, разбирая его технические составляющие, его поведение, как он начинает поединок там в первом раунде, как он ведет бой в пятом раунде. Исходя из этого, для себя он сформировал вот эту вот сетку, так сказать, геймплана на бой, который вы увидели после. Но честно, я подумал, что это Кайрат написал древо своей семьи сначала. To be honest, if we go back to my coach Karat, he's a different type of animal. He analyzes and deep dives into the entire way the opponent exists. I mean, anything from the way he fights, the way he feels in the fifth round, the way he behaves, the way he carries himself before and during the fight, the way his breathing patterns are. I mean, he literally dissects everything you can possibly imagine about your opponent. And at first, when I saw this thing, this grid, if you can call it, at first when I thought that was his family tree because it was so detailed, but it turned out to be the game plan. Wow, that's amazing. And you've been doing that with him? He's been doing that for you for all your fights, your recent fights, or was it the first time for this one? Он это делает всегда на все твои поединки, или это было только первый раз для этого поединка? В принципе, он всегда разбирает поединки. Вот. Просто в этот раз мы с ним совместно проходили от начала до конца лагерь. Вот. Вы представляете, если бы еще у Кайрата была виза, и он смог находиться в углу, что бы это вообще было? Пользуясь случаем, как раз Кайрат будет смотреть, ему будет приятно. Передаю ему большой привет. От души, брат, тебе за помощь. Usually he does it for all of my fights, but this time around, we were able to do the entirety of the camp, the beginning first day all the way through the end. We were able to do it together. So we worked on this together and we were able to put this stuff together. He was putting this together for me as we were training. But imagine if only he had the visa and if he was able to be in my corner. Do you understand what that would make? Wow. What a difference that would make? And what I want to do right now while I have this opportunity is I'm pretty sure he's going to be watching this. So I just want to say thank you. Hey, how you doing? And thank you so much for working with me, Karat. Amazing. Spasiba, as you say. Spasiba, right? Thank you. Спасибо. Yes. Yesterday, I spoke to Merab, Petr, and he told me he was surprised. He felt like you were stronger than the first time that you guys fought. Were there any surprises about him, in your opinion? Anything that he did, or maybe more importantly, didn't do that surprised you in this fight? Вчера говорил с Мерабом, он сказал, что ему показалось, что во втором бою ты был значительно сильнее, просто физически даже сильнее, чем в первом бою, и это его очень сильно удивило. Тебя что-либо о нем удивило в твоем бою против него втором или нет? Особенно не только то, что он сделал, а то, что, возможно, он не сделал, что тебя удивило. Ну, послушайте, я же повторяюсь, что, конечно, я отличался, исходя из нашего первого поединка. Я был с одной рукой, я за 5 раундов в первом бою ударил 4 раза правой рукой. Конечно же, я не мог не отягощать, отталкивать, прижимать, бороть, то есть я не мог работать правой рукой из-за травмы. Безусловно, Мераб сильный спортсмен, сильный боец, доказал это боями. Вот. Что меня удивило? Я не скажу, что меня что-то прям удивило, так как я готовился драться с ним на разных этажах, бороться, в стойке драться. Я просто был и готовился, был лучшая версия, так сказать, в тот день. You know, I tend to repeat myself when I answer this type of questions, but I'm telling you, in the first fight, I was heavily compromised, totally different than I was from the second fight. In the first fight, the entire 5 rounds, I threw my right hand 4 times, the entire fight. I wasn't able to grab him. I wasn't able to push off. I wasn't able to wrestle. I wasn't able to defend. I literally could not use my right hand at all. So I was handicapped the entire fight. This time around, I was coming in strong. I was coming in ready. I understand Merab is a great fighter. He's a strong fighter. He definitely proven himself time and time again with his defenses and the way that he fought. But this time around, it was just a different animal. I couldn't possibly have been the same. So nothing specifically, surprised me about him. It's just that myself, I was a different version, 100% better version of myself. Ариэль, Мераб в том бою был тем бычком, которого загоняли вот сюда, вот, в эти ворота.
You know, Merab in the last fight was that bull, you know, the bull that you kind of guide towards these gates. You kind of guide him through the red cloth. I understand the analogy. I'm also wondering if you feel like he made a mistake by coming back so soon after his previous fight in October. In other words, do you think because the first fight between you two was so one-sided in his favor, whether you were injured or not, he sort of took you for granted and thought, all right, I can come back 2 months later and fight this guy, my fourth fight in 2025, and didn't really expect you to look that way against him? Кажется ли тебе, что он совершил ошибку, что он вернулся так быстро в бой против тебя? Он только что отбился в октябре тогда и решил, что он пойдет на четвертую защиту титула, потому что в первом бою, понятное дело, он тебя совсем не почувствовал твою настоящую силу, и поэтому решил, что в этот раз он там совершит историю и четвертый раз защитит против того чувака, с которым он легко справился в первый раз. Но он из этих 4 поединков 2 боя провел с Шоном Амели. 1 раз задушил его одной рукой. Первый раз тоже измучил его там. You know, 2 of those 4 fights last he fought, it was Sean O'Malley. He fought O'Malley twice out of those 4. One time he basically mauled him, and the other time he choked him out with one arm. So does it count as 4? Мне кажется, он вообще к Шону Амели не готовился. Он знал, что его заборит. I think that he didn't even prepare for Sean O'Malley, honestly. He just knew he was going to grapple him out or wrestle him out. Do you think he prepared for you? К тебе он готовился, как думаешь? Но по бою вы все видели. Если даже он не готовился, то он совершил грубую ошибку. You know, you saw the fight, so I guess you can judge for yourself. But if he decided that he shouldn't have prepared, then, well, he made a huge mistake. When you held the belt for the first time, Petr, I thought that you were going to be champion for a long time, and then obviously the mistake against Aljo and everything that happened afterwards. When you won the belt in December, did you feel like whatever weight that fight, that mistake was in 2021, was it lifted off your shoulders? Were you more emotional this time because of the journey that you had to go through to get the belt back over the course of the last 4 years? После того, как ты первый раз завоевал пояс, я думал, что ты будешь с поясом долгое-долгое время. Потом, понятное дело, была эта ошибка против Алджо, и после этого ты проделал огромнейший путь, чтобы вернуться обратно, завоевать пояс. После того, как ты второй раз поднял пояс над головой, ты с плеч упала гора вот эта, которая была, чтобы вернуться обратно на то место, чтобы заработать пояс? Да, конечно. Второй раз вот этот подъем на пьедестал, он был гораздо сложнее для меня, так как это все подкреплялось смысловой нагрузкой, анализом проделанной работы, как это было в первый раз. Я понимал, что мне нужно сделать гораздо больше для победы в этот раз. И я также дрался на заднем дворе, получается, у своего оппонента. Я понимал, что нужно победить уверенно, чтобы не было никаких судейских решений и так далее, каких-то ошибок. You know, the second climb to the pedestal was much harder than the first time around, because besides just the physical, besides the fights, there was all this mental pressure, you know, something I had to constantly deal with, something I had to turn inside of my brain the entire time, had to analyze what these mistakes were, analyze what I have to do to get there. And finally, getting to the fight itself, I understood that I was basically fighting in my opponent's backyard, you know, so there's nothing that I could do to leave this to the judges. I had to cleanly win without any questions unanswered. By the way, we've seen you sometimes with your son and how proud he is of you. I don't recall seeing him at the event. I'm not sure if he was there or not. How did he react when you got to show him that you were champion again? Мы часто привыкли видеть тебя с твоим сыном, который часто приходит на события с тобой, но в этот раз я почему-то не помню, я не видел его там, он был там, и вообще как он отреагировал на победу отца? Нет, их не было там в Америке, у них также нет американской визы, вот, но все родные, все друзья, близкие, дети в том числе, все были рады очень такому событию, возвращения пояса. No, they weren't there. The whole family wasn't there. They don't have a visa either. But really, everybody, friends, family, everybody's close to us. They were very, very happy. They were very excited, and this is a huge event for us. You know, the return of our belt back to where it belongs.
And can I ask, and I'm not trying to start anything here, but I did see a video where it seemed like someone from the UFC tried to take the belt away at the press conference and you said no way. What happened there in this interaction? We have the video, I think you know it, right here, when you were saying goodbye, someone was like, hey, I'm going to take that, and you were like, no, I'm not taking that. What happened over here? Я не собираюсь тут ничего раздувать, но просто интересно вот это видео, которое произошло, вот ты видишь его сейчас на экране, там кто-то хотел забрать твой пояс, ты сказал нет, ни в коем случае. Что там вообще произошло, не раздувая никаких сплетней? Ну, по ситуации мне дали, я выиграл бой, выиграл пояс, оригинальный пояс UFC. После вечеринки ко мне подходит сотрудник и говорит, что мне нужно поменять пояс. Я спрашиваю, почему, что за пояс, в чем проблема. Он показывает мне пояс, дубликат, получается, не оригинальный пояс, хотел мне вручить. Я считаю, что это несправедливо. Я выиграл пояс, неважно, где мой пояс, который я выиграл в первый раз. Это совсем другое событие, другая история. Как я поеду домой без оригинального пояса, я считаю, что это большая ошибка и нетактичность со стороны было работника UFC. You know, I won the fight. I got the original, the real championship belt. I had it over my shoulder. We went and we did the press conference. And then as soon as I was coming off the press conference stage, one of the UFC employees says, you know what, I got to get that belt and I'm going to give you this one. And I said, wait, what do you mean you got to get this? This is the belt. I want this belt. So why do you need this? And he said, well, you already have this belt. I need to give you this version. And he's showing me basically like a replica of a belt. And I said, no, how would I get home with not an original, with a replica? It doesn't matter where my other belt is. It doesn't matter when I want it, how I want it. This is a new history. This is a new chapter. This is a new belt. And I wasn't going to be leaving without it. So I feel like it wasn't really nice, I would say, or wasn't really correct, I would say, from a standpoint of the company or a standpoint of the employee of the company to try and take my original belt. Okay. Я не защищал пояс в данном поединке. Я знаю, что по правилам UFC, по регламенту, когда у тебя проходит защита пояса, за каждую защиту тебе вручают рубин. Но данный поединок, это был не защита поединка, это был бой за настоящий пояс UFC. И в следующем поединке, в случае своей защиты, конечно же, я хотел бы получить рубин на данный пояс, который у меня есть. I know that by law or by the rules of the UFC, every time you defend the belt, you get a ruby. This wasn't a defense. This was an actual first belt, right? So next time when I fight, when I defend, I'm expecting to get a ruby for it. But at this time, I wanted to have the belt itself. Understood. And respect you for standing your ground. A month and a half or so later, late January, so just a few weeks ago, you announced that you had lumbar surgery, back surgery. Could you tell us when this issue came up, when you injured yourself, how the surgery went, and how are you feeling now? Где-то полтора месяца назад, где-то месяц после победы в январе ты сказал, что у тебя была операция на поясницу. Как это произошло, когда эта проблема случилась, и как ты себя сейчас чувствуешь? Да, я месяц назад сделал операцию. У меня давно побаливает спина. Неприятные были эпизоды. Вот. Все же сейчас было достаточно времени. Мы решили вылечить эту старую травму, чтобы она не мешала мне в последующем. Вот. Сейчас чувствую себя в порядке. Идет процесс реабилитации, и через месяц приступлю к полноценным тренировкам. Yes, about a month ago, I had back surgery. This was a lingering issue. My back's been hurting for a while. And at this point, after the fight, we thought that we had enough time to go ahead and address this, and as opposed to keep struggling, just to clean this up, to fix it, and then have the time to recover. And within about right now I'm doing the rehab stuff, and within about a month, I'll be able to get back into heavy training and sparring. So, given that, in an ideal world, when would you return? When would you like to fight again? В лучшей ситуации, когда бы ты хотел вернуться в октагон и драться? Конечно же, при шикарном сценарии в своей голове я бы хотел подраться на историческом событии в Белом доме в июне. Вот.
Тут уже, конечно, все зависит от планов UFC. А так, июнь, июль, август, я буду готов. Of course, ideal case scenario, we're fighting in a historic event, the one time only UFC White House card. That would be perfect. But if not that, we got June, July, August, all of those months. I'm ready to go. Merab has said that he suggested that, but was told that Russian fighters couldn't fight on the White House card, to just be as blunt as possible. Have you heard the same? Мераб сказал, что он предлагал такую тему, но если говорить открыто, то русским нельзя драться в Белом доме. Это правда, неправда? Ты такое слышал? Я такого не слышал, но я считаю, что UFC — это международная организация, в которой выступают бойцы практически со всех стран, с разных стран мира. Я считаю, что это было бы, наоборот, отличным жестом показать, что спорт является вне политики. You know, I haven't heard a definite no regarding, Russian fighters, but I think that UFC is a huge international organization that probably fighters from all over the world are fighting in the UFC. So I think that if anything, this would be an incredible gesture, kind of like a gesture of goodwill to show that sport, after all, is outside of politics. Okay. And you... Сначала, Go ahead. Ариэль, Yes. сначала мы захватим Белый дом, а потом проведем огромный ивент на Красной площади. And the goal is first we take the White House, and then we'll do a huge event in the Red Square. Oh yeah, that would be something. But you would be healthy enough to fight in June, given the surgery? То есть даже после операции ты уже будешь в порядке, чтобы в июне в Белом доме сражаться? Я хочу, да, быть в порядке. Если UFC придет к этому решению, я буду там. Yes, the goal is to be very healthy by then, and if the UFC grants that type of decision, then I will be there. In your opinion, who should be your next opponent? Who should your first title defense of this reign be against? Твое мнение, кто должен быть первый твой соперник по защите? Против кого ты хочешь защищать пояс первым? Я считаю, что руководство, опять же, матчмейкинг, UFC, они в приоритете сами решают, что за поединок будет. Безусловно, они отталкиваются от желания, мнения фанатов. Вот. Кого вы видите в моем следующем поединке в защите? Да, я понимаю, что UFC обещала реванш Мерабу. Также есть там Шон Амели, который очень хочет провести поединок в Белом доме. Не знаю, он готов драться. Но по факту, будет ли он готов, когда объявят бой. Вот. Для меня без разницы. Я готов защищать свой пояс с кем угодно, где угодно. You know, obviously, UFC is the type of company that decides this stuff. They listen to the fans. They really hear what the fans want. And I know they potentially promised a rematch to Merab, but really it's whoever. You know, I'm ready for everybody. Whoever they put in front of me, I'm gonna be ready. I'm ready to go. Just I know Sean O'Malley was talking about it as well, and he said that he wants to fight in the White House. So. You know, that's one thing to say, but will he be ready if this gets announced? Will he all of a sudden not have enough time to prepare for me? I know he wanted to have a fight, but really, I just want to make sure that you know that it's anyone, anywhere, anytime. Who's your preference? Who would you pick if it was up to you? Если бы ты мог выбирать, кого бы ты выбрал? Ариэль, я считаю, что это правильно, что чемпион не вправе выбирать. Давайте решите, с кем драться. Я вам сказал, мне абсолютно без разницы, кто это будет. Будет это реванш, будет это Кинг-Конг. Мне нужен контракт, дата боя, и абсолютно без разницы, кто это будет. You know, Ariel, I've said this before. I don't necessarily think that it's the champion that gets to decide who he fights. He shouldn't pick himself a next opponent or the next fight. It's a company deal. Let them decide. You guys decide. You people decide who you want me to fight. You want me to do a rematch? Let's go. Let's do a rematch. You want it to be King Kong? Let's go. Put King Kong in front of me. Just give me the contract. Let me sign it, and let's go.
I love that. I think it should be Merab. I think Merab has done enough. He deserves it. Would you have an issue with fighting him again? Спросишь меня, я думаю, что это должен быть Мераб. Вот мне кажется, он заслужил сразу же получить рематч. Ты как думаешь, у тебя будет? Все тогда, погнали. Я тогда жду контракт. Okay, Ariel, let's go. I'm waiting for the contract. Send the contract. Okay. And regards to, I would love to see the Sean O'Malley fight too. I think Merab then Sean makes a lot of sense given the fact that Merab has beaten Sean twice. That feels like a fight that at some point you want back, right? Given what happened the first time, do you feel that way? Do you feel like you need that one back at some point? Но мне кажется, что вот Мераб, или если не Мераб, то Омели, да, потому что это, ну, как-то это у меня получается в голове так. Как ты думаешь, это подходит? Потому что у вас тоже был бой, и хотел ли бы ты вернуть вот этот бой тоже? Думаешь, что он заслуживает? Конечно, я ставлю Шона тоже в свои планы поединка, так как я понимаю, Белый дом, безусловно, нужно, чтобы там дрался американец. Вот. Если Шон, конечно же, перекрасит немножко волосы в американский флаг, то у него больше будет шансов попасть на эту площадку. Вот. Ну и в целом было бы интересно, да, с ним отдать ему старый должок. Я считаю, что в первом поединке UFC обокрали, вытащили Шона за уши. Вот. И хотелось бы ему навалять. You know, I definitely keeping Sean O'Malley in mind because it makes sense for an American to be fighting on the white card. So I think what Sean O'Malley should do is potentially recolor his hair into an American flag. I think that would bring more attention to it. Definitely would make it easier for him to be fighting in the White House. So I'm considering that to be a fight if he's going to be ready for it. I'm happy to do it because that last fight, obviously, that was a poor decision by the judges. The UFC pretty much pulled him out by his ears, made him a victor. So I would love to give him what I owe and, you know, kind of kick his butt a little. I saw the night that he fought against Song Yadong in January, you tweeted, "Just woke up, anything important happened." It sounded to me, by reading this, it felt like you weren't impressed with his win over Song. Is that accurate? После его боя с Сон Юдонгом я видел, что ты в Твиттере написал: «Только проснулся, что я пропустил?» То есть можно ли рассчитывать, что это имеется в виду, что тот бой, который ты увидел, тебя вообще никаким образом не удивил? Но я не был впечатлен, да. Я так скажу честно, что я не был впечатлен их поединком. Yeah, I mean, all I could say is was not impressed. I mean, I can't say anything else. I was not impressed by their bout. Okay. Опять же, вы понимаете систему UFC, как оно построено и как делаются большие бои. Я тоже это понимаю. Шон нужен там. Obviously, you understand how UFC works. I understand the structure. You understand the structure. We understand how they build these things, right? Sean is needed there for a specific purpose. In your opinion, what is that purpose? Ну, что, для чего он там нужен, в принципе? Как ты думаешь? Но он ведет себя, копируя, пародируя там определенным людям, пытается быть на слуху, на виду, много болтать. Ну а по факту он лопнул, как мыльный пузырь. You know, the way he acts, the way he conducts himself, he kind of mimics or tries to replicate other people, the way they conducted themselves. He talks too much, he's very loud, he's very outspoken, this and that. And then he gets to the fight, and if you look at it, it's basically a burst soap bubble. Okay. Конечно, UFC не хочет его ставить на турнир в Белом доме. Они понимают, чем это может все закончиться. UFC probably doesn't even want to put him on the White House card. They understand what this fight will look like. Meaning you would beat him? Имеешь в виду, что ты его переедешь? Сам ответил на мой вопрос. You answered it. Okay. The one, you know, you fought most of the guys at 135, but never against your fellow Russian, Umar Nurmagomedov. Would you have an issue fighting a fellow Russian? Some people don't like to fight, you know, people from the same country. Do you feel the same way, or would you have no issues fighting him? Ты практически со всеми в 135 уже сразился, кроме твоего земляка, русского мужика Умара. Будет ли у тебя проблема, если тебя поставят биться против Умара? Ну, я опять же вернусь к тому, что это все в планах UFC. Если же
наш поединок организуют, то как я могу от него отказаться? Я в статусе чемпиона, я обязан защищать пояс. Я сказал вам, неважно, кто это будет. Again, this is a UFC decision. This is something that they can control. If his name goes in front of me on the contract, then I'm a champion. My job is to defend my title. Everybody wants it. My job is to defend it, not to say who I'm going to defend it against. So no issue. I feel it. I feel it. Could you imagine you versus Umar at the Red Square? That would be some kind of scene. Do you think it could be possible? Really? Do you really feel like that could happen? Прикинь, ты против Умара реально на Красной площади. Ты думаешь, такое может произойти вообще? В России есть чемпион, понимаешь? На Красной площади должен быть поединок с гостем, с бойцом с другой страны, с претендентом, понимаешь? Вот это будет шумно, это будет на весь мир. А когда будут драться в клетке два бойца с одной стороны, я не думаю, что это будет настолько масштабно. Опять же, все в планах UFC, но я считаю так. Listen, brother, Russia has a champion, all right? So if we're doing really like a hypothetical fight in the Red Square, it has to be a Russian fighter against a foreigner, against somebody who is not a Russian. That will create hype. That will show kind of like a world scenario of Russia against somebody else. Versus if you're going to have two Russians fighting in the Red Square in the cage, it's not going to be as noisy. It's not going to bring that much eyes to the event. Okay, all right. Have you talked to the UFC about this? Have you pitched them this idea of you fighting in the Red Square, but against anyone, a non-Russian? А ты вообще говорил с UFC насчет того, что возможно сделать турнир или хотелось бы сделать турнир на Красной площади, даже не против русского вообще в целом? Ну, Ариэль, ты ближе там, поэтому сейчас мы с тобой обменялись этой информацией. You know, you're closer to the powers to be, Ariel, so you got the information now, so do what you do. Okay, maybe you want me to represent you. We work together, you and I, Petr. Хочешь, я буду тебя представлять, мы вместе работаем, я и ты. Да, брат, все, погнали, мы связка. Let's go together. We're chained together. I love it. I love it. Can I just ask you, before I let you go, Petr, and this was great. It was so great to talk to you. What has the reception been like back home? I saw you, there was a big billboard when you came. I think you got a G-Wagon. I saw you with Dmitry Bivol as well. It feels like life is good for you over there. What's the reception been like? Вообще, как тебя встречали, как тебя принимали? Расскажи последнее перед тем, как я тебя отпущу. Как оно все прошло? Я видел, что вроде бы был вот этот огромный плакат или доска вот эта огромная. Вроде бы Мерседес подарили и куча народа. Расскажи, как это было. Да, это меня встречала моя команда, наш руководитель. Этот большой билборд находится на нашем зале, где мы тренируемся. Это фотография после боя. Подарок после боя, да, от друзей, от руководства. Очень приятно. Поэтому также большая ответственность продолжать отстаивать и доказывать, что мы не просто так здесь. Yes, very, very warm welcome. Everybody was there. The head of our gym was there. This giant billboard, this giant poster, the picture is actually on top of where we train, on top of our gym building. So everybody sees it. Everybody knows where we are. And yes, there was lots of friends, lots of family. This was a gift. The car was a gift from the close family and close friends. And now there's so much more pressure on the shoulders. Now we have to keep moving. We have to keep moving forward, defending. We have to make sure that we hold what's ours and defend it. I love it. Well, congratulations on being champion again. It's such a great story. You were my comeback fighter of the year, and you won my performance of the year last year. So congratulations on that. That to me is actually a bigger honor than being champion again, in my opinion, at least. So well done to you. I even have the where's my thing? Oh yeah. This you have two of these. Two of these for you, Petr. This you won. Let me see, Petr. Where is it? Two times you won this, Petr. I don't see you, brother. I don't see you. I don't know. You don't see me this whole time? No. What is going on? Oh, now I see. Okay. You won this twice. Два носа. Это лучшая награда за лучший камбэк и за лучший бой года. Это Thank you. Лучше, чем что. Thank you, brother. Thank you. I appreciate it. Thank you so much, Ariel.
I hope you feel better. Ariel, you have to talk with Dana about big fight in Moscow. I will talk to him. I'm going to call him after this. Who's the ideal opponent? Your dream scenario, you versus who in Moscow? Ты в Москве против кого? I don't know. Anybody who will deserve this fight, we can do it. Okay. You versus Merab 3, you versus Sean 2. All of those are big fights. It would be great. It would be great. I hope you feel better. A speedy recovery to Petr. Congratulations, and thank you for joining us again. We'll talk to you soon. Thank you. Поздравляю, всего хорошего и надеюсь, что скоро встретимся. Спасибо большое. Сергей, спасибо тебе за перевод. Thank you. And Sergey, you're an incredible interpreter, my friend. Thank you so much for helping us. You're amazing. Sergey, this is the you're man. Professional translator, brother, okay? He's the GOAT right here. Him and Fabiano, they're the best. Number one. Thank you, Sergey is the best. Sergey, best of the best. Sayat is out. Sergey is in. Sayat, no best. Saya is the boss. He is the boss. Boss, yes. Thank you, guys. All the best to you. Spasiba. Appreciate it. Thank you. Bye-bye. There he is, the reigning defending UFC bantamweight champion, Petr Yan, in great spirits despite going under the knife very recently. That was a great chat. He's open to anyone. It should be Merab, then Suga. Obviously, Umar's in the mix as well. Corey's still there. Let's see how it actually plays out. Sergey was on. First of all, Sergey's mic and the way in which he was on that, and I could hear some words. I mean, he was between Sergey and Fabiano, the two of them, like the Avengers of interpreting. Thanks for watching this video. Before you go, if you haven't already, hit that subscribe button for us. Also, give us a thumbs up, leave a nice comment. These things go a long way. And while you're here, do check out the rest of the channel. We've got live shows and full interviews, clips, and a whole lot more. We're doing big things here, and we appreciate your support very much.